In Zeiten wie diesen ist Völkerverständigung, glaube ich, eine Sache des Überlebens. Und das, was wir hier nicht machen, ist nicht nur nette Musik oder interessante Forschung, sondern ich glaube, es ist für die Menschheit entscheidend, sich zu verstehen und auch mit Missverständnissen umgehen zu können. Und zwar nicht nur auf eine destruktive Art, sondern vielleicht auch auf eine kreative, eine verspielte Art. Mein Freund Jemping hat immer von beautiful misunderstandings geredet. Und in diesem Sinne wollen wir einen kleinen Beitrag leisten. Die Probleme der Welt brauche ich jetzt nicht alle aufzuzählen, aber ohne die Bemühung, sie zu verstehen und mit dem Missverstehen konstruktiv und kreativ umzugehen, wird es schwierig. Und insofern glauben wir, dass das, was wir tun, nicht nur für uns selber ist und nicht nur eine Art, soll ich sagen, eine Befriedigung von Neugier ist, sondern etwas Wichtiges. Sie werden das in verschiedenen Aspekten durch den ganzen Abend hindurch vielleicht selber herausfinden, wie das funktioniert. This is actually an international cooperation that we can be here tonight, and this is based in 3 different countries. These 3 different countries is Austria, Taiwan, and Hungary. It is not only a performance, but also kind of how these artists are thinking together, working together, brainstorming. The artistic research project Creative Misunderstandings is an outstanding project between Vienna and Budapest, which combines research on musical tradition with contemporary creation of music and modern artistic ways of expression. Taiwan is also surrounded by many beautiful smaller islands. Among them, my favorite island is Orchid Island, a volcanic island located at the southeast side of Taiwan. The Orchid Island is the home of one of the indigenous tribes, Da'u. The Da'u people's livelihood has long been connected to the ocean. That explains why they were gifted to have the sound of the ocean. Tonight's performance is an illustration of diversity of Taiwan's ethnicity, culture, and talent. It is a combination of folk chant, traditional dance, classic music, and even rock and roll. Ja, und ich glaube, in diesem Projekt, was wirklich sehr, sehr wertvoll ist, ist eben Forschung über eigene künstlerische Praxis, aber nicht nur im westlichen, jetzt in Klammern, in europäischen Tradition, sondern auch, dass die Dao selbst forschen und ihre Interpretation, ihre eigene Meinung in ihrer Praxis äußern können. Und dass wir heute hier in diesem Raum das auch präsentieren können, das finde ich sehr, sehr wichtig. Wir können dann am Label, weiß nicht, Dekolonisierung, was auch immer, Diversität, es geht also es ist sehr komplex, wenn wir jetzt nicht einen Vortrag halten, aber ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass wir heute hier sein können.
我是台湾兰屿的达悟人，我自己的工作是打鱼的，但闲暇的时候会去研究我们传统的音乐。我叫夏曼芬艾燕，应该是2005年左右，奥地利的维也纳的 Johannes 带着他的团队到兰屿来，在2005年的时候。然后他们需要一个可以懂一点英文，知道达悟人的音乐的字根词汇跟中文，怎么样把它诠译出来，成为比较贴切的，让他们理解那个音乐的内容。然后他们找了很多人，但是很多人都说你们去找夏曼芬艾燕，找我。他们后来就找到我了，所以那样的接触，我们还做了一些访谈，也做了一些老人的。Am Anfang September 2018 war ich auf der Insel und ich wollte fragen, was die Dao wollen, also was sie sehen. Was ich sehe, ist so, dass die Tradition mit sehr schneller Geschwindigkeit, auch die Sprache, verloren geht. Und das geht immer schneller verloren. Und ich habe dieses Problem mit den Dao auch gesprochen. Also ich habe seit 2005 schon Forschung mit den Dao zusammen getrieben und deswegen habe ich das Problem gesehen. 他也指示了一个很重要，我今天要来这里表演的主要的意义。第一个，达悟的音乐是祭典，达悟的音乐是对话。说话，达悟的音乐是历史，我的历史。达悟的音乐是教育，它包括了这么多的东西的内容，都要用达悟人的语词传达出去。2005 war ich auf dieser Insel. Ich bin auch Taiwanese, aber ich habe nie so viel Diskriminierung gehört. Also die Regionen waren wirklich nicht so nett zu denen. Es gibt eine Atommülllager, es gibt radioaktive Substanzen auf dieser Insel. Die Regierung in der Vergangenheit haben die Häuser zerstört. Sie haben
Schwerverbrecher auf die Insel geschickt und dann, sie haben dann zu Dao unmögliche Sachen gemacht. Die Dao-Kinder müssen taiwanesisches Schulsystem mitmachen und dann verlieren sie einfach alles. Also sie haben keinen Raum mehr, also keine Häuser mehr zu singen, sie haben das Wissen nicht mehr, also so versuchen zu assimilieren. Ne? Und das habe ich nicht gewusst. Und ich habe nur gedacht, was kann ich machen? Ich will ein Bratschis-Ding. Entweder bin ich super berühmt wie Jojo Ma oder Lang Lang oder so, weil dann kann ich Leute sagen, wenn ich Konzert spiele, dass es sowas gibt, oder ich muss in die Wissenschaft gehen. Und deswegen habe ich dann Ethnomusikologie angefangen zu studieren und dann habe ich angefangen, die Musik der Dao zu studieren. Wir haben schon seit 2005 immer eigentlich gemacht und dann, seit wir das Projekt bekommen, musste ich irgendwie erkundigen, was die Dao sozusagen in diesem Forschungsprojekt machen wollen. Und das war noch sehr unklar. Dann war ich auf der Insel mit den Leuten gesprochen und sie fanden wirklich auch diesen Verlust, also das Problem von Sprache und Tradition sehr schlimm, also immer schlimmer geworden. Vielleicht kann man was machen, damit diese Geschwindigkeit nicht so schnell weitergeht, sondern okay, man verliert immer was, das ist klar, aber dass es nicht so alles auf einmal verliert, weil dann hat man keine Zeit mehr, das irgendwann mal wieder zu revitalisieren. Daher haben wir gedacht, es ist besser, also wenn wir was machen. Und dann habe ich auch mit der Schule dort gesprochen und sie finden das sehr sinnvoll, wenn man etwas mit neuer Musik oder mit Popmusik und mit verschiedenen anderen Musikstilen vielleicht Schulmaterial machen können, so dass das Wissen von den Liedern transformiert werden. Aber das Wissen nicht verloren geht, sondern nur die Form. Basically, this is an artistic research project. That means artists are doing research in the arts, through the arts. And it has a long story. It started in 2005 when my co-project leader, Wei Lin, and I first went to Taiwan to find out something about the music of the indigenous people in Taiwan. We were visiting actually different communities because Taiwan is very rich in indigenous communities. There are almost 20 different groups with different singing styles, but somehow we fell in love with Orchid Island, or as it's also called Lanyu. And we met our friend Jianping Kuo, who is also here with us today. And we started to understand that for the Dao, as they call themselves, so Dao means human in their language, so for the Dao on Orchid Island, a song is not just something for pleasure or for entertainment, but a song is a source of wisdom. So all the knowledge which the Dao have is collected into songs and given from generation to generation. And so the songs do not only sound beautiful, but the songs also are wise or are like a library for them. One research aspect which I am busy with is that the traditional songs are dying out because the old people are dying. The young people don't speak the traditional language, and so there's a true danger that the knowledge in the songs and the repertoire will die out, like in many cultures. What we want to do is to inspire the young generation
to do something with these songs and with this knowledge. And so what I try to do is I create new songs. It could be like a rap or a modern song, but with the text and with the translation of the text from the old song, so that at least the knowledge in the song lives on. Ivalino, on a small plain land, that's Ivalino. They took this land here, Ivalino. They took this land. And so the research is, can you transform traditional songs into modern songs without doing something stupid or cheesy or unpleasant, and keep the essence of the song, but put it into for a new generation or inspire a new generation to do something with it. And I mean, in a way it's a question, and I will show different versions of songs, and the young people themselves, they have to decide whether it makes sense for them or not, and also the old people. So I'm proposing solutions, and the research is somehow, okay, which of these versions then is more successful or less, or gets bad feedback or good feedback. What did it bring along? What is this ship? What did it bring along? What is this ship? It took more than 30 years until gradually the water quality improved. After some years, our people began diving there and collecting the sunken ship's fragment as a resource for metal. They produce farming tools now from it. I'm Hungarian, I'm coming from Hungary, living partly in Vienna, partly in Budapest. But I know how the traditional Hungarian folk music was reused, reinvented, reintroduced to the young audience in the revival movement. So I saw a little bit the chance to learn something from the Hungarian revival by working on the Tao culture. But of course, I'm not Tao, so I cannot tell them what to do, how to find the way back to the traditions or reuse the traditions. But still, I was very curious, how can I compare these two things? So I conducted some interviews with very important people of the Hungarian revival movement, like Ferenc Sebő, and also just simple discussions where we could find a way to compare these two and maybe to get some advices from them to the Tao community. I felt that this whole culture and everything that I can see there, it's much more than what I can understand in this very short time, or even in a much longer time. So I decided to focus only on certain people, certain artists, or certain issues, or certain musical elements or traditional parts of the tradition. And when I was thinking about this, I met a painting of Sibawan, who is an amazing artist living on the island. She's a dancer, basically, but she also has some paintings. She's doing some film and some audio work as well. And I decided to react on this particular painting. And I started with her doing a project called the Dialogue Research. So it was a dialogue, and the rules were pretty simple. Each of us reacts with an artwork to the other's work first. And also, because it was a research process, we also create some sort of auto-analysis. So we write a little about how we do what we do. But we don't show it to the other, first just the artwork, the response artwork. And then when we got another response, then we show the description. Some sort of translation of how we thought of what we did. But still we got some understanding in this process. So we got more deep into this.
Ich finde das ein ganz wichtiges Projekt, weil es ist eine Musikkultur, die verschwinden droht, wie vieles in der heutigen Welt. Durch Netflix, durch Spotify verschwinden solche Kulturen, weil die Kinder gucken nur noch oder hören nur noch Spotify und nicht mehr ihre alten Lieder. Und in diesem Projekt ist es gelungen, wie man an der Band sieht, wie man an vielen anderen Projekten sieht, dass die Musik selber Wert bekommt für die Leute auf der Insel, dass die jungen Leute sagen, oh, das ist cool, das ist jetzt mal cool, was wir da haben. Und das ist unsere Musik. Und so wird sie am Leben erhalten und wieder für eine nächste Generation. Die hat dann neuen Zugang dazu. Es ist nicht mehr ganz die traditionelle Musik, aber sie lebt weiter. Und das ist das Wichtige. Und ich glaube, solche Projekte können dazu helfen. Und gleichzeitig erfahren wir, wie reich diese Gedankenwelt und die ästhetische Welt ist, in der diese Sänger und diese Menschen leben. Weil man denkt ja oft im Westen, wenn man dann ein indigenes Volk sieht, die wissen nicht so viel oder was weiß ich, was Leute denken. Und wir haben es ganz, also im Zusammenleben, im miteinander arbeiten, haben wir genau erfahren, dass die sehr, sehr kluge Gedanken zu allen möglichen Fragen haben, auch zur Ästhetik, auch zur Musik. Der Sänger Siamang Wongaya hat mich jedes Mal überrascht mit einem neuen Twist, den er reingebracht hat, einer neuen Idee, die genau die richtige Idee zu dem Moment war. Also ich bin total begeistert worden davon. Und für mich war es eine großartige Erfahrung, wenn man normalerweise mit trainierten Musikern aus Europa oder Indien, ich komme aus Indien, arbeitet, Leute, die Profis sind und viel Geld mit Musik verdienen, dann mit jemand, der eigentlich kein Profimusiker ist und der einem so viel mehr geben kann, ist toll. The nature of this project is that each team member has his or her own sub-project and they are very different. So it can be a work for video, it can be a rap, a composition, a kind of musical game. For me it's very hard to say. And also from the DAO side, so the DAO people, they are translating texts, finding out if the old translations are correct. So in a way, it's a kind of collective search for truth or for results. Each of us is, and that's the essence of the project, is moving out of his or her comfort zone a little. Because as a composer, suddenly you are confronted with aesthetics or with contents that you are not used to. Or as a DAO person, you are confronted with a concert hall where you don't feel comfortable. So everybody is moving out of their comfort zone, and this is creating something special.就是跟大家一起合作，把这个活动做出来，然后觉得很新奇，主要是推广我们自己台湾的达悟文化，对，从中学习到更认识在早期还没有来源人是没有音乐的，都是人声，对，那我们把它加入音乐的元素之后。也就是会去学习语言，那就更了解
里面的意思，然后知道说以前的人是怎么过生活的。现在是逐渐慢慢的没有人在说了，对，比较像谁？比较像我们自己啊，没有要像谁，我们永远都是像自己，对。好，那我就先介绍，我们是野东西乐团，对，那我叫阿良，我是主唱，那这位是贝斯手，对，那这个是我们的鼓手，对，那这是我们的团长吉他手，那这个是我们的吉他手 Jack， 哦没有，我们各自都还有自己的工作啊，生活，对。像我的话就是经营民宿，对。那其他人就是也是都有在做一些相关音乐的事情啊，对啊。先讲为什么要学好了，就是因为语言开始慢慢消失嘛，至少我可以做成一张 CD， 我自己个人也可以来做留念用。也可以给我的小孩们，或者是未来的一些子孙们听。Singing is not just a form of aesthetical activity, but singing has a meaning in life. And then we were thinking, okay, this is maybe the problem in our Western society, that for many people singing doesn't have this meaning anymore. It's not connected to life. So you go to a concert, you listen to a couple of pieces, 15 minutes here and there, and then you go out, but it has nothing to do with your life. And so we were thinking that it would be nice to get inspiration in two directions, so that we get inspired by the Dao people and the Dao people get inspired by us. And maybe this can help us to understand each other, but also to understand something about life. 扬帆远航，蔚蓝的大海，阳光和毛孔，黝黑的皮肤，船桨、毛巾和浪涛的翻涌，苦咸的海水，苍翠的山，食物的传统，自然不会馈赠，都是人的劳动搅动。这天地可是日月不会懂，似那卷云不在山中。 In the island, the Tao community has very, very strict rules. They had much stricter rules, of course, earlier, what one should do and what not. So they had really very strict taboos. So they have very own rules and very strict rules. And I try to somehow translate this kind of being into an event, into a community event. So audience received small cards to make noise, to talk, to clap, those things that are part of the Tao traditional vocabulary of sound making. But also we had musicians who had different cards. They were also instruction cards with little more poetic events. These things are experienced on the island. So something I learned there, that the musicians should somehow show or play something that reacts to this instruction, and they play a solo, and then they, with this material that they created, they start to play a duo with someone else in the room, and then they change cards. There's also an ending piece at the end of the Connected Islands, and you can see 5 different screens where I sort of conduct. I'm using the sound painting sign language. This is a language made out of hand signs, and we use this language also
throughout our field research at the school on Lanyu, where we started to improvise with the kids there, and we tried to create a new musical language. And we had some signs. We created some nice signs that were in connection with the traditional Tao vocal culture. And the basic idea is there are 9 musicians, and they are creating 3 little islands, and each of the islands has its own musical language, and throughout the piece they are getting connected or getting sometimes separated. Ja, der Ursprung ist ein Sänger von der Insel Lanyu, Shamang Wongayan, der für mich aufgenommen hat 5 Versionen eines Liedes. Die habe ich dann zu einer Videoinstallation verarbeitet. Und ich bin aber Komponist, ich bin kein Videomensch. Und deswegen habe ich die Klänge, die er gebracht hat, nochmal eingebettet in zeitgenössische Klänge, die improvisiert wurden, aber nach Regeln, die ich aufgestellt habe für die Musiker. Wir haben mit den Musikern geprobt, wie man zuhört und wie man reagiert auf diese Stimme. Und dann haben sie das eben live improvisiert. Die Regeln sind, was man zuhören soll. Man soll vielleicht sich konzentrieren nur auf die Tonhöhen oder nur auf den Rhythmus oder nur auf die vielen Geräusche, weil im Video waren oft Geräusche zu hören. Vögelstimmen, Meer, Autos. Und dann sagt man, du, in diesem Video konzentriere dich nur auf die Geräusche und mach die Geräusche nach. Und da gab es viele Instruktionen, zum Beispiel eine, erinnere dich, was du vor 2 Minuten gespielt hast und spiele es nochmal. Also sehr viele Instruktionen, die den Musikern helfen, sich über einen so langen Zeitraum immer wieder neu zu inspirieren. Dieses Stück ein Raumstück ist. Das ist wie ein Wald oder wie eine Umgebung, die für dieses Lied gebaut wird. Weil ein solches Lied, wenn es auf der Insel gesungen wird, wird nie in einem Konzertsaal gesungen, sondern eigentlich immer in der freien Natur. Das heißt, es gibt immer ein Draußen. Und
diese Musik ist auch gedacht wie eine Landschaft, in die sich dieses Lied einbetten kann. Und die Zuschauer können darauf reagieren, indem sie herumlaufen. Also, weil jede Station hat einen anderen Musiker. Manche sind sehr leise, das heißt, man muss sehr nahe hingehen, um sie zu hören. Und dadurch, dass sich dann alle bewegen können, ändert sich die Musik für die Zuschauer auch. Das Projekt ist noch nicht ganz fertig, also das ist zwar jetzt ein großes Projekt, aber wir hoffen, dass wir nach Taiwan gehen und das Gleiche oder sogar was vielleicht noch Besseres machen oder was interessantere Sachen machen. Also das ist eine Abschlusspräsentation hier in Europa und wir sollten das noch in Taiwan nochmal machen. Corona ist schwierig, aber wir sollten das machen. Ja, und dann jetzt letzte paar Monate wollen wir auch dieses Schulmaterial für die DAO erstellen. Also zum Beispiel heute, was wir gehört haben, das könnte eine Möglichkeit sein und dann, ich glaube, die Komponisten wollen noch weiter was probieren. Es ist noch nicht aus. Gibt es noch ein paar Monate zu arbeiten.